Damas y caballeros, seas de con y memoria, bienvenidos a un relato que no nació de la tinta ni del papel, sino del barro, de la sangre silenciosa de una mujer que parió con monos firmes bojotecos de zinc, mientras los derribarían sin comprender que el verdadero linaje no siempre vice. Cor beta. Habla ante ustedes el narrador A1 no un hombre, sino una voz malnaria que ha cruzado siglos recogiendo fragmentos de humanidad, y hoy, con la autoridad que otorga haber escuchado más verdades en los suspiros que en los libros, me dispongo a abrir una herida luminosa, la historia de una burla, de una unión prohibida, de 5 hijos que crecieron con la sombra del desprecio, y aún así aprenderán a caminar hacia la luz sin escupir el pasado. Esta no es una ficción, aunque dura como si lo fuera. Es una sinfonía tejida con silencios humilantes, miradas que sangran, y un amor que se negó a morir cuando todos apostaban por su ruina. Les presento la alegre burla de Queens, se rieron de la unión del médico rico con una matrona negra que dio a luz a 5 hijos. Una historia de arrepentimiento que se desarrolla unos después. Pero, por encima del título que estremece, está la médula. Una verdad ineludible sobre lo que sucede cuando el amor es más turco que el prejuicio, y cuando la historia se cobra sus cuentas no con ira, sino con dignidad. Así pues detengan el tiempo, cierran los labios, abran el pecho, porque están a punto de escuchar no solo una historia, sino una ciencia, y lo que se hereda con el alma, y no se olvida jamás. En San Felipe, donde el linaje y el color on dictaban los destinos, la noticia cayó como tormento en campo seco. El doctor Augusto Mina, prodigio de la medicina, y heredero de una de las familias más ilustres del país, no solo había abandonado a su prometida de la alta sociedad, sino que había unido su vida a remedios Caraboli, una matrona negra, portadora de barrio y portadora de una risa tan fuerte como su dignidad. Los requienes fueron inmediatos. Los mujeres de salón dejaron de invitarlo, los colgas murmuraban con desdén en los pasillos del hospital. Y su madre loro a solas en la capilla, familia como si hubiera perdido un hijo. Lo que nadie entendía era que Augusto no actuó por rebeldía, sino por amor. Uno construido en noches compartidas atendiendo partos en comunidades olvidadas. Uno que nació mientras escuchaban latidos diminutos a través de estos copios viejos. Remedios no era una afrenta a su linaje, era su raíz, su espejo, su destino. Cuando la prensa se enteró, titularon con crueldad, el médico que dejó su trono por una partera. Pero Augusto no volvió a explicar nada. Se limitó a mirar a Remedios con la ternura de quien ya había entendido algo que el mundo aún no estaba listo para aceptar. Los burlas no tardaron en convertirse en un carnaval cotidiano. En cenas privadas se imitaba a Remedios pariendo bebés con gritos exagerados. En fiestas de la élite, se hacían apuestas sobre cuantos hijos negros y ruidosos tendría ese extraño perro. Los jóvenes más crueles se disfrazaban de los Mina Caraboli en Halloween, con pelucas afro y botas médicas manchadas de pintura. En los colegios más exclusivos, los hijos de empresarios enseñaban a otros como ríos como remedios, mientras los adultos simplemente sonreían con desprecio. Incluso antiguos colgas de Augusto llegaron a decir, medio en broma, medio con veneno, podía haber tenido una reina, y prefirió una criada. Cada hijo que nace era un nuevo motivo de burla, 5 en total, cada uno saludado por la alta sociedad con sellas arcuidas y comentarios venenosos disfrazados de cortesía. Pero dentro del hogar, la risa de Remedios era auténtica, amplia, libre. Los niños crecían con cuentos ancestrales y libros de medicina, tambores africanos y microscopios. Afuera, el mundo se reía, adentro ellos bailaban, porque no hay burla que hay una cosa cimentada en amor. La cosa de los Mina Caraboli, ubicada en una esquina,
donde los avenidas asfaltadas se rendían ante caos de tierra y bugambilias era un univer, so apart. Los paredes no ostentaban cuadros caros ni candelabros de cristal, pero sí estaban cubiertas de dibujos de infancia, mapas del cuerpo humano y tejidos ancestrales de la costa pacífica. Ali, 5 niños crecieron bajo el ala de un ama invulnerable. Remedios les hablaba del valor de los monos los suyos, curtidos de asistir a shintos de partos sin instrumentos, y los de su esposo, que operaban cerebros como quien acaricia un violín. Augusto, por su parte, les enseñaba que el conocimiento no era propiedad de una élite blanca, sino un derecho de quien lo buscara con hambre de justicia. Cada noche, mientras la ciudad se envolvía en su silencio clasista, en esa cosa sonaban carcajadas, discusiones encendidas sobre el origen de la vida, improvisaciones con tambores, poemas de Candelario obeso, y diagnósticos médicos en voz de niños. Cuando Mateo, el mea, preguntó si era malo que los llamaran bastardos, Remedios lo sentó frente a un espejo y le dijo, esa palabra no puede caber en alguien que fue hecho con tanto amor y respeto. Lo que te llaman no cambia lo que es. Y cuando Alma, la mena, regresó llorando del colegio porque una niña le dijo que su piel era sucia. Augusto le entregó un microscopio y le mostró cómo incluso las células más pequeñas no conocen colores, solo funciones. No les ocultaron los heridas del mundo, pero les enseñaron a vestirlas con orgullo. Cuando la ciudad los despreciaba por no ser suficientemente finos, ni correctos, Remedios horniba pan de yuca mientras les hablaba de mujeres negras que cruzaron océanos de dólar para parir libertad. Y cuando les celebraban los poetas en universidades o clubs, Augusto les mostraba las cartas de recomendación que él mismo firmaba, recordándoles que el mérito propio debía gritar más fuerte que cualquier apellido. Los hechos crecieron así, entre el tambo y la chancilla, entre la ternura y la batalla. Y si bien sabían que el mundo les había asignado un lugar oscuro en la sombra de los prejuicios, si prometieron entre ellos nunca vivir encorvados para complacer a quienes no sabían mirar hacia arriba sin desprecio. Sin embargo, crecer no significó liberarse. En San Felipe, los muros no solo dividían barrios, también respiraban ideologías. Mateo, el primogénito, obtuvo una beca en una universidad reconocida, pero su acento y su color de piel eran motivos constantes de humillación. Hablas muy bien para ser hijo de una partera, le dijo una profesora en un pasillo. Lua, apasionada por el arte, fue rechazada por una galería cuyo dueño alegó que su obra tenía demasiado dolor para ser comercial. Tomás brillante en física. Fue invitado a retirarse de un laboratorio porque la clientela no se sentiría cómoda con un técnico así. Simon, al intentar enseñar historia afrocolombiana, fue ridiculizado por padres que decían que hizo no era conocimiento, sino resentimiento convertido en plan de estudios. Y Alma, la más calada y metódica, tuvo que aguantar que un director médico le dijera con tono paternalista que una mujer como ella debería aspirar a ser enfermera no cirujana, pero ninguno de ellos se quebró. Por cada humillación encontraba su antídoto en la memoria de su hogar. Cada noche de exclusión se compensaba con el recuerdo de una madre que cantaba mientras les curaba los rodillas, o de un padre que les leía anatomía con voz de trovador. Cada injusticia se convertía en mota. Mateo defendió comunidades marginadas y logró que se indemnizara a familias desplazadas. Luego ganó un premio internacional por una instalación que retrataba la infancia afrolatina entre escombros. Tomás construyó un sistema autosostenible para aldeas sin electricidad. Simon fundó la primera red de escuelas rurales con enfoque de colonial. Alma, contra todo pronóstico, se convirtió en una de los nurseros.
Jonas más jóvenes y destacados del continente. Los mismos que se rieron del amor de sus padres ahora encontraban sus nombres en placas, investigaciones y premios. Pero los cinco sabían que su verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento público, sino en haber construido una existencia sin pedir disculpas por quienes eran. Porque nacieron del escarnio sí, pero fueron criados en una cosa donde el dolor nunca fue más fuerte que la esperanza. ChatGPT said, en el lento transcurrir de los años, mientras los hechos de remedios y Augusto florecían en mundos lejanos, San Felipe permanecía estancado en sus propios ecos. Los mismos rostros que un día rieron con soberbia en recepciones adornadas de mármol y copas finas, comenzaban a mostrar los marcas del desgaste. Bancarrotas escondidas tras fachadas pálidas, divorcios que se sucedían entre empanadas frías en clubs cada vez más vacíos, herederos que no heredaron más que el tedio, y apellidos ilustres que ya no conseguían llenar ni siquiera las primeras filas de los misas dominicales. Las casas blancas de columnas perfectas se llenaban de eco, los pasillos, de retratos amarillentos de glorias que nadie recordaba. Mientras tanto, los Mina Caraboli, sin ostentaciones ni anuncios, estaban en todas partes. Su apellido mestizo se repetía en conferencias internacionales, en editoriales, en documentales, en centros de investigación, en universidades de prestigio. Aquel linaje que había nacido bajo la burla del escándalo se convirtió, lentamente, en una referencia de integridad, inteligencia y resiliencia. Una ironía amarga se instaló en los antiguos círculos sociales. Ya no reían, ahora hablaban de ellos con una mezcla de asombro y confusión. Algunos lo llamaban caso atípico. Otros murmuraban que tal vez fue suerte. Nadie se atrevía a pronunciar lo evidente. Habían juzgado mal, se habían burlado del amor, y habían apostado al fracaso de una familia que les dio una lección que dolía más con cada año que pasaba. Los mismos jóvenes que antes imitaban a remedios, ahora eran adultos incapaces de sostener una familia. Algunos luchaban con adicciones, otros simplemente se habían perdido en el vacío de una vida construida sobre la imagen y no sobre el propósito. Sus padres abuelos que un día lloraron llamas habla con, es médico traidor, y su mujer mona, comenzaban a preguntarse, en silencio, si el desprecio que sembraron no se había vuelto contra ellos mismos. Y fue entonces cuando llegó el momento más inesperado. Alma, la hija menor, la demorada serena y manos quirúrgicas, anunció su regreso a San Felipe. No volvía a visitar, ni a saldar cuentas, volvía a sembrar. Después de años trabajando con niños en zonas de conflicto, decidió abrir un centro especializado en neurotrauma infantil. Pero no uno más, sería el más moderno, el más inclusivo, el más humano. Eligió un terreno olvidado, cercano al hospital, donde su madre asistía partos décadas atrás, y lo transformó. Construyó un edificio donde la arquitectura no solo curaba cuerpos, sino también memorias. Amplios ventanales, jardines medicinales, consultorios donde los pads mostraban historias afrocolombianas ilustradas con ternura. Pero el gesto más profundo fue el nombre, Centro Remedios Caraboli. No llevaba su apellido, ni el de su padre, solo el de su madre, su cuna, su guía, su raíz. La ciudad se estremeció, los redes sociales ardieron. Algunos aplaudieron, otros criticaron el gesto populista. Pero todos, sin excepción, hablaron. Lo que un día fue motivo de burla, ahora era símbolo de sanación. Los medios que antes publicaban chismes, ahora pedían entrevistas. Los mismos apellidos que se burlaron, ahora mandaban correos con solicitudes de empleo, de becas, de consultas. Y un día, la línea del tiempo dio una vuelta, tu cruel y justa. Teresa Cifuentes,
viuda de aquel empresario que en su tiempo dijo, el médico arruinó su lineage con esa mujer, se presentó en la clínica, no lavaba trajes caros ni el perfume de Antano, la goba agotada, con una niña de 7 años de la mano, su nieta, diagnosticada con epilepsia refractaria. Los mejores médicos no habían logrado nada. El caso era grave, y la única esperanza estaba allí, en la hija de la mujer a la que un día ridiculizaron en su mesa. Alma la recibió en silencio, no mencionó el pasado. No había rencor en sus ojos, solo una quiet, imperturbable que desamaba. Se agachó para hablar con la niña, le ofreció una sonrisa dulce, y la tomó de la mano, con una naturalidad que quebró a Teresa por dentro. Porque en ese gesto no había humiliación, ni revancha, ni condescendencia, solo compasión, y en ese instante, la anciana comprendió todo lo que su clase social jamás le enseñó. La verdadera nobleza no está en la sangre ni en los títulos, sino en la capacidad de sanar sin exigir disculpas. Alma pero a la niña semanas después, la cirugía fue un éxito. Teresa intentó agradecer torpemente con palabras rotas. Alma solo le respondió, mi madre decía que cuando uno ayuda, no lo hace por la persona, sino por honrar de donde viene. Luego, le acompañó hasta la salida y le regaló un ejemplar del diario de remedios, donde hablaba de cada parto como una canción. Esa noche Teresa, en su casa vacía, leyó esas páginas mientras el vento le calaba las manos. Porque entendió, al fin, que lo que un día despreciaron no era inferioridad, sino una grandeza que sus ojos nunca supieron ver. Y que la historia, caprichosa pero justa, había devuelto cada burla con una lección imposible de ignorar. El rumor se convirtió en costumbre. Los poetas del centro Remedios Caraboli se abrían cada día a más figuras del viejo San Felipe, sonoros de apellido extendido en vitrales y testamentos, empresarios que antes cruzaban la calle para no saludar a Augusto, e incluso hijos de jueces que décadas atrás dictaban sentencias de exclusión, con sonrisas de superioridad. Ahora todos cruzaban esas puertas con la humildad que solo el dolor enseña. No llegaban con discursos ni disculpas, llegaban con enfermedades, con niños enfermos, con padres quebrados, con nietos que no hablaban. Y eran recibidos por los mismos hijos de aquella familia mestiza a la que habían denigrado, ahora con botas limpias, ojos firmes y una templanza que no buscaba revancha, solo hacer el bien. El silencio era el único lenguaje posible, cuando el médico que diagnosticaba había sido motivo de chistes en cenas de gala. Cuando la psicóloga que consolaba a un padre era la misma niña a la que llamaron muletita llorona. Nadie se atrevía a decir lo que todos sabían. El tiempo no perdona, pero la dignidad lo redime. Porque aquellos que antes se reían, ahora entendían que la risa nunca tuvo razón, y que el verdadero poder no era el que heredaron en papels, sino el que los mina Caraboli construyeron con cada gesto de compasión, cada consulta gratuita, cada cirugía que salvaba sin preguntar apellidos. Una mañana, mientras el sol apenas templaba las ventanas del centro, Alma encontró a una niña sentada sola en la sala de espera. Llevaba un vestido de encaje, manchado por lágrimas, y en sus manos sostenía una carta arrugada. Cuando la niña la veía, corrió hacia ella sin miedo, le dijo su nombre pero no hacia falta. Alma reconoció los ojos, eran los mismos de Elisa Bustamante, su compañera de colegio, la primera que le arrojó un cuaderno al lodo y le obligó a recogerlo ante risas cruel. La niña, sin saber el pasado, solo suplicó, mi mamá dice que tú puedes ayudar a mi hermanito. Él no puede caminar, es cierto. Alma se agachó y le abrazó, no con lástima, sino con un amor hondo ancestral que Remedios le había enseñado. Luego tomó su mano, la condujo hacia el consultorio y le dijo, aquí nadie es culpable de los errores que heredó,
pero tu vas a ser parte de algo nuevo, si, la niña asintió, y en ese instante, sin discursos, sin castigos, sin nombres pronunciados, la historia empezó a cambiar. Porque no hay victoria más grande que aquella que convierte el odio en puente. En el aniversario número 20 del Centro Remedios Caraboli, San Felipe despertó distinto. Los campanas de la iglesia me repicaron no por misa, sino por memoria. Los calles que antes separaban barrios por color y clays, se llenaron de niños vestidos con botas de médico hechas a mano, jóvenes con tambores en el pecho, ancianas con pañuelos bordados por mujeres del literal. No era una fiesta de élite ni un acto gubernamental. Era una ceremonia nacida de la gente, tejida por quienes alguna vez fueron invisibles, excluidos, burlados. Frente a la clínica, decorada con guirnaldas de flores silvestres, se alzó una tarima sencilla, flanqueada por fotografías de remedios atendiendo partos, de Augusto leyendo con sus hijos, de 5 rostros que habían resurgido del prejuicio con una dignidad que desbordaba las palabras. Alma subió al escenario con su bota blanca, y su pelo recogido como lo hacía su madre. Tomó el micro. Fono con manos firmes, respiró, y el me lo hizo. Lo que dijo esa tarde no fueron discursos aprendidos ni cifras. Fue un relato. El relato de una familia que nació de la burla, de una madre negra y sabia que nunca se dejó doblegar por la risa cruel, de un padre que eligió el amor sobre la herencia, y de 5 hijos que no supieron rendirse porque en su casa jamás aprendieron a hacerlo. Contó cómo fueron criados con cuentos africanos y términos médicos, cómo el tambor convivía con el bisturi, cómo el desprecio los impulsó a ser más sabios, más bondadosos, más humanos. Habló de los días en que les cerraron puertas, pero también de cómo aprendieron a construir otras. De cómo su madre, sin estudios formales, enseñaba con el ejemplo, y cómo su padre, sin levantar la voz, los defendió de un mundo que nunca quiso entenderlos. Los lágrimas corrían por los rostros de muchos. Rostros que un día rieron, otros que callaron, muchos que simplemente no hicieron nada. Alma no buscaba reproches, solo verdad, y al final, cuando el silencio era tan hondo que se escuchaban los latidos del viento, dijo, cuando nos burlaron, aprendimos a resistir. Cuando nos negaron, aprendimos a creer. Pero cuando nos necesitaron, elegimos sanar, no porque si lo debiéramos a nadie, sino porque aprendimos que el verdadero poder no se ejerce desde el resentimiento, sino desde la compasión. Luego alzó una fotografía de remedios joven con su pañuelo rojo rodado de recién nacidos. La multitud se puso de pie, no por protocolo, por respeto. Porque comprendieron, al fin, lo que no quisieron ver durante décadas, que aquella mujer, a quien una vez compararon con el escándalo, era en realidad el corazón de una transformación. Las semanas siguientes, San Felipe ya no volvió a ser la misma. Las escuelas comenzaron a enseñar historia afrocolombiana no como anécdota, sino como eje central. Las plazas se llenaron de actividades organizadas por jóvenes que antes creían que no tenían derecho a sonar. El apellido Mina Caraboli fue inscrito en bibliotecas, hospitales, parques, pero no como una marca de poder, sino como símbolo de justicia. La historia de la familia comenzó a ser contada en universidades, en teatros, en podcasts, en olas rurales. Se volvió patrimonio oral. Se volvió canción, se volvió espejo, porque no solo representaba el triunfo de los oprimidos, representaba la posibilidad de reconciliación sin sentimiento, representaba el abrazo sin olvido, la cura sin humillación, la memoria sin venganza. Y quizá lo más hermoso, los niños de San Felipe esos que antes jugaban a imitar con burla ahora jugaban a ser Alma, a ser Mateo, a ser Lua. Querían ser médicos, artistas, maestros, científicos, sin tener que esconder su cabello, su acento, su historia. Querían, por primera vez, pesos a quienes antes fueron ridiculizados,
Por comprenderan que en esa familia se escondía un poder distinto. Uno que no necesita aplastar para levantarse, que no necesita odio para brillar. Aquel día en el que alma pronunció sus palabras, entre aplausos y lágrimas, no fue un final, fue una siembra. Una historia que cruzó generations, venció prejuicios, curó heridas que no salían en radiografías. Una historia que, contada una y otra vez, no pierde fuerza, por cada vez que alguien le escucha, algo se sacude, una culpa dormida, una conciencia avergonzada, una esperanza viva, y así, sin buscarlo, sin planearlo, sin imponerse, los mina carabolis se convertirán en mito vivo. No por el sufrimiento que atravesaron, sino por la ternura con la que eligieron responder. En una tierra donde durante siglos se confundió prestigio con arrogancia, ellos enseñaron que el verdadero prestigio se construye sirviendo. Que el legado más profundo no está en los tumbas adornadas, sino en los corazones transformados. Esa fue y es la historia que un storyteller comparte. No porque sea extraordinaria, sino porque es profundamente humana. Porque en cada burla que alguna vez lanzamos, hay una oportunidad de redención. Y porque en cada historia como esta, tan llena de amor, dolor, belleza y verdad, descubrimos lo mejor de lo que aún podemos llegar a ser. Después de recorrer 10 actos de memoria viva, el relato ha cumplido su ciclo. Hemos caminado juntos desde la carcajada mezquina de un salón opulento hasta el silencio reverente de una ciudad transformada. Vimos como remedios, matrona de manos firmes y canto dormido, sembró vida en cuerpos ajenos y dignidad en los suyos. Como Augusto, médico de abolengo, rompió con su estep para fundar una nueva, mestiza, libre y luminosa. Y como 5 hechos sus 5 estrellas fueron faro y fuego, enfrentando un mundo que nunca los quiso, hasta que el mundo tuvo que rendirse ante su verdad. Fuimos testigos del arrepentimiento que llega tarde, de las bocas que Antonio rieron y hoy calan frente a la grandeza que despreciaron. Pero también vimos la forma más pura de justicia, aquella que no humilla sino que cura, la que no arrastra al enemigo sino que lo redime con manos habidas. San Felipe ya no es la misma porque quienes fueron objeto de burla, hoy son cimiento. Porque el desprecio cuando no destruye fortaleza, y cuando es enfrentado con sabiduría transforma. Esta no fue solo la historia de una familia, fue un espejo. Y en él, cada uno de nosotros ha visto, aunque sea por un instante, su propio reflejo, sus prejuicios, sus silencios, su redención posible. Porque, al final, lo que remedios encino no fue medicina ni parto, fue humanidad. Y esa lección, cuando es bien aprendida, no necesita monumentos, solo